Hola. Bienvenido a Meditation for Spanish Beginners. Esto es Respiración Controlada 4. Este es un ejercicio de respiración controlada. La duración de este ejercicio es 5 minutos. Tómate un momento para asegurarte de estar cómodo. Para este ejercicio, puedes sentarte o acostarte. Imagina tu cuerpo completamente lleno de relajación. Con cada respiro que tomas, te relajas más y más. Ahora comencemos. Pon una mano sobre tu estómago y otra justo debajo del esternón. Inhale una respiración larga y profunda. Llena tus pulmones con aire. Ahora exhala completamente. Deja que se inunde naturalmente. Posa naturalmente. Respira 2, 3, 4, 5, 6. Exhala 2, 3, 4, 5, 6. Respira 2, 3, 4, 5, 6. Exhala 2, 3, 4, 5, 6. Respira 2, 3, 4, 5, 6. Exhala 2, 3, 4, 5, 6. Respira 2, 3, 4, 5, 6. Exhala 2, 3, 4, 5, 6. Respira 2, 3, 4, 5, 6. Exhala 2, 3, 4, 5, 6. Respira 2, 3, 4, 5, 6. Exhala 2, 3, 4, 5, 6. Respira 2, 3, 4, 5, 6. Exhala 2, 3, 4, 5, 6. Respira 2, 3, 4, 5, 6. Exhala 2, 3, 4, 5, 6. Respira 2, 3, 4, 5, 6. Exhala 2, 3, 4, 5, 6. Respira 2, 3, 4, 5, 6. Exhala 2, 3, 4, 5, 6. Y relájate. Permita que tu respiración vuelva a ritmo normal. Y en tu propio tiempo, vuelve suavemente tu atención a tu entorno. ¿Cómo te sientes? Incluso después de terminar este ejercicio, puedes seguir practicando esta técnica de respiración para ayudarte a relajarte. Este es el final del ejercicio. Gracias por escuchar. Meditation for Spanish Beginners. Hasta pronto.